We have seen how to get into a Russian arm tie. Now let's look at some offensive shots from this position. First, it is often very easy to grab your opponent's far hip, as Sergei is doing here. Notice he steps with his left leg as he reaches. If you can successfully get to it, then let go of your opponent's wrist and lock around his waist. If you cannot get to it, it is easy to come back to a Russian tie as long as you still have good wrist control. Often, in a Russian arm tie, Trevor will reach down to control Sergei's wrist. As soon as he does this, Sergei circles away from the controlled wrist and then guides the wrist as he drops into a knee-dip high crotch and then changes to a double. Notice he circles to get Trevor to step toward him. Очень быстро делаю. Опускаю, прохожу сразу. Еще раз. Посмотрите, вот соперник сделал шаг. Я вот сейчас поставил ногу, смотрите. Вот. Что делать, смотрите, вот. Забираю и сразу на две ноги. Еще раз мы делаем уже медленно. О, поставил его. О. От начала до конца. Следующее движение. Соперник упирается вам за кисть. Смотрите, мы делаем тоже сюда. From the same position, Sergei can also push into Trevor with his left shoulder. As Trevor reacts back, Sergei takes a step to the outside with his right leg and drags Trevor's left arm. Notice before Sergei drags, he lifts Trevor's arms to get a reaction. И очень быстро вот его проводил. Следующее движение. Очень часто. Very often, from a Russian arm tie, Trevor will post his free arm on Sergei's neck. From here, Sergei will post Trevor's arm at the elbow, up and across. At the same time, Sergei will drop his elevation for a double leg attack. Не сюда, а вот именно под локоть. Вот мы с нее подбиваем руку, проваливаем плечо, вот цель его. И вот он. Закончили две ноги. Но здесь надо брать две ноги. Посмотрите еще раз, вот. Сейчас трудно мне бросать. Но я делаю что? Я делаю шаг, стою. Он проваливается. Для этого я прямой рукой, смотрите, беру. Вот. Вот. Закончил. Another position which occurs often is when Trevor posts his forearm on Sergei's neck. From here, first Sergei will push into Trevor. He will move Trevor's right arm upward and in a circle to clear Trevor's other arm. As he does this, he drops his elevation for a double leg attack. It's important to notice that Sergei takes a step forward with his right leg as he guides Trevor's arm. And it is also important to notice that he posts Trevor's left arm above the elbow. Когда плотно, посмотрите, вот сейчас. Очень тут толкаться, смотрите, шаг и толчок. Не здесь, а только вот в этом положении. Его рукой, смотрите, вот. Он сам на меня находит, соперник, еще раз. Посмотрите, плотно стоит, теперь смотрите, что его. И вот теперь я ставлю тут ногу на колено, вот, с колен на ногу, и вот теперь начинаю его. Закончил движение. Следующее движение. Когда соперник... A duck under is very similar to this drag. From the same position, with Trevor controlling Sergei's wrist, Sergei will pressure into Trevor to get a reaction back.
From here, Sergei slightly raises Trevor's left arm as he steps with his right leg. At the same time, Sergei drops his elevation and ducks under Trevor's right hip, and his left arm continues to hang on to Trevor's right arm. As you can see here, a duck under is very similar to the leg attack shown earlier. On this Russian arm tie, Sergei's head is on the opposite side of the controlled arm, and Trevor has control of Sergei's right wrist. Всегда, потому что когда защита, потом мы разберем защиту. Но сейчас соперник берет за кисть. Значит, первое, смотрите, что я делаю. Я беру сюда, за руку, разворачиваю, смотрите, его. Вот, смотрите. Поворачиваю соперника. Теперь у меня плотно. Sergei lets go of Trevor's wrist and raises his arm to open Trevor's arm for an arm drag. Первое движение, смотрите, мы делаем. Забираю сюда, толкаю на соперника. Here, Sergei demonstrates how to push to help set up this technique. Upon dragging, Sergei rotates his head around Trevor's left arm and drops to his right knee first. From here, his right hand comes through Trevor's crotch to the left and dumps Trevor. Upon dumping Trevor, it is important to keep control of his left arm. From here, Sergei reaches his right arm to Trevor's left leg and keeps Trevor on his back. Посмотрите, какое положение хорошее. И вот теперь спокойно вот туда. Вот контролирую руку здесь. Видите? Или здесь. Или здесь. Здесь лучше. Вот. Следующее положение. On this technique, Sergei's head is on the same side as the controlled arm. From here, Sergei reaches his left arm to Trevor's far hip and steps with his left leg. Now, if possible, Sergei steps behind and locks his hands. Many times, Sergei uses this technique to set up a fireman's carry. И бросаю. Еще раз посмотрите. Еще раз посмотрите. Вот в таком положении. Только вот эта рука работает. Эта рука остается на месте. Вот эта рука за плечо. Смотрите, что Here, Sergei reaches for the hip. Trevor reacts by moving to his left to face Sergei. Sergei now drops to his right knee first as he holds Trevor's arm with both hands, dropping to both knees and using his shoulders as a fulcrum. Sergei dumps Trevor. The position of Trevor's right arm is very important. As Sergei drops for a fireman's carry, he twists Trevor's arm slightly outward with his right hand. On this technique, Trevor has control of Sergei's wrists. Sergei's initial head position is not important. Sergei's first motion is the same as if he were ducking under Trevor's left arm. Sergei drops to his left knee and reaches his right arm through Trevor's crotch, high on his left leg. As he does this, his chest pivots to his left. At the same time, Sergei is pulling down on Trevor's right arm and shoulder. Notice Sergei's head and back are up. From here, Sergei lifts Trevor as he pulls down on Trevor's right arm. To help set this up, Sergei abruptly pulls down on Trevor's right arm as he circles back. This causes his opponent to step his left foot and to straighten up. From this next Russian arm try, Trevor has control of Sergei's right elbow. Sergei immediately circles away to get Trevor to step his left leg. Dropping his elevation while driving Trevor's right arm across and into Trevor, Sergei trips his opponent's left leg close to the ankle. Самое главное, когда он плотно забирает, посмотрите, он очень часто забирает за локоть. Вот здесь. Вот видите, вот, да. It's important that as Sergei completes the trip, that his hips turn to face his opponent. Толкаю в грудь руку. Еще раз. Вот. Вот видите, мы боремся, вот такая борьба, смотрите, что делаю. Сюда, и вот сейчас, смотрите, вот. И сейчас вот толкаю вот руку. Оп. Вот рукой в грудь. И теперь смотрите. Ногу поставил, здесь закрыл, здесь закрыл, здесь закрыл. И медленно начинаю его держать. Вот медленно, очень медленно. Торопиться не надо, самое главное. Плотно сесть. Посмотрите. Here, Sergei shows an improper way to trip. He is tripping high in the leg as opposed to low. Только вот здесь. За контроль. Посмотрите, вот я беру еще раз. Я держу, смотрите. Захват только рука сбоку. Сюда раз. И вот сейчас мы что делаем. Вот. И по ноге по прямой тащу. И вот сейчас уже за ним ухожу. Следующее положение.
Вот On сейчас. this finish, Sergei's head must be on the same side as the Russian arm tie. А теперь мы делаем рывок в ту сторону. Чтобы вот эту ногу он сделал маленький степ. Шаг. Маленький шаг. Посмотрите, пожалуйста. Вот, значит, я делаю сюда. His opponent can have his left hand either on Sergei's wrist, elbow, shoulder, or near the collarbone. И может держать здесь. Это 3 захвата, которых тут можно. Вот, допустим, держал локоть, да. Смотрите, что я делаю. Я делаю маленький шаг сюда. From here, Sergei takes a little step back and to his right to get Trevor to step his right foot. За шаг. Sergei now simultaneously lifts Поближе. Вот в этом Trevor's положении. left arm and underhooks, steps his left leg behind Trevor's right leg, pulls up on Trevor's right shoulder with his left arm, and hips into Trevor. Забрал. И делаю. Раз. И вот теперь, смотрите, самое главное, не залезать вот сюда. Stepping high like this is a Не mistake. залезать сюда. This is where Sergei Но steps. вот эта рука, вторая, она идет ни в коем случае... Also, когда рука Sergei вот does здесь. not want to be low like this. Когда рука вот здесь, посмотрите, соперник или соперник шагнет сюда, очень сложно. И я стою, видите, как стою. Это ошибка. Только прямо, посмотрите, забрал руку, и у тебя, смотрите, что я делаю. Я ногу ставлю здесь, не зацепляю, не надо зацеплять. Смотрите, я ставлю, вот, смотрите, как я делаю. Вот. И сейчас я за счет... Notice here that Sergei is lifting his right arm in the underhook, and he is also hooking Trevor's shoulder and lifting with his left arm. Here you can see that this is not a back arch. Sergei's motion is a straight line forward. If he has to, Sergei will hop with his right foot to keep pressuring into his opponent. Потому что я должен соперника, как говорят, сломать. Смотрите, еще раз. Смотрите, смотрите. О, и вот сейчас я иду, вот. О. Сейчас и фиксирую положение. За шаги. Смотрите еще раз. Можно сделать? This technique can be set up by faking an inside trip on the far side. Вот. Комбинацию из 3 сферок. Переступил, бросок туда. Следующий. Very often on a Russian arm tie, the opponent will grab the far elbow and pull it to them. Очень часто отрывает. Вот видите, он... Возьми. Очень часто мы делаем, что... Это хорошо. Это хорошая защита. Но надо использовать защиту. Вот посмотри, как я использую. Я забрал, он забирает. Теперь смотрите, мои зубы. Я разворачиваюсь. Я забрал, и вот у меня что-то, я разворачиваюсь, делаю разворот. Смотри еще раз, вот. И сейчас моя рука, смотри, куда идет. Я толкаю на него. Видите, вот видите, он на меня, видите, вот. As Trevor pulls on the elbow, Sergei pressures into him to get him to push back. He then steps his right foot forward between his opponent's legs. At the same time, he underhooks with his right arm. From here, he pops his hips into Trevor, pulls Trevor's chest into him with his right arm, and hooks and lifts Trevor's right shoulder. He now back arches over his left shoulder. Вот на меня идет рука. Вот сейчас я, смотри, стою и бросаю. Можно бросать здесь. И вот с таким захватом, посмотрите. Можно бросать и с таким захватом. Вот это немножко разница. И еще очень важно. Руку здесь, вот эта рука работает. Она должна быть... Sergei shows how his left arm hooks and lifts. Очень удобно тащить, видите. Also notice how Trevor's arm is trapped between the two bodies. Я его поднимаю вверх. За плечо бросаю. Посмотрите еще раз, медленно. Как рука будет, смотрите, вот я, смотрите, оп. И вот сейчас, смотрите, вот сейчас я спокойно, вращение, вращаюсь и бросаю соперника. Следующее положение. On this finish, notice that the opponent can either be on Sergei's right wrist or elbow, and Sergei's head is on the same side as the Russian arm tie. Посмотрите, я делаю шаг вниз, и потом, смотрите, опускаю руку, смотрите, раз, и вот теперь, смотрите, вот на другую сторону. Sergei steps back to his right to set this up. From here, he steps his left leg a little forward, bends his knees to pivot his hips under Trevor, and hooks his right hand over Trevor's left arm as he pulls the arm across and into him. To finish, Sergei lifts Trevor's head off the mat. Не так, а потом я поменял и фиксирую положение. Самое главное, не подворачиваться здесь много, потому что это положение, смотрите, бьет, вот это положение, вот, Notice here how Sergei traps his opponent's left arm. Сажусь, видите, оп, и здесь тащу.
Когда быстро, это делается вот таким образом. Вот смотри, толкаем. Соперник меня использует 2 раза. И вот. Видите, вот сейчас контролирую положение. Таким заходом. Следующее положение. А? This is a difficult finish, but some people who have good flexible hips can do this well. Sergei first lifts Trevor's arm up and across. From here, he steps his left leg across, lowers his elevation, and pivots his hips through as far as possible. Pulling down on Trevor's arm and rotating his right shoulder up, Sergei throws his opponent. To help set this up, Sergei can fake stepping behind Trevor's near leg. As Trevor steps back, this gives Sergei more room to rotate his hips through. Notice here that Sergei's hips and chest rotate more than 180 degrees. Но это сложный, потому что надо делать разворот. Это сложный заклад. On this finish, Trevor has control of Sergei's far elbow. As he does this, it is normal that he pulls the elbow to him and straightens up. From here, Sergei circles back to get his opponent to step his left foot. His right arm hooks over Trevor's arm at the elbow. Sergei steps across with his left leg to trip below the knee. At the same time, he pulls Trevor's arm up above his shoulder height. To finish, Sergei drives his opponent over, across, and back. Notice how Sergei's left shoulder is below his opponent's. From the same initial position, with Trevor controlling Sergei's right elbow, Sergei executes a different arm throw. This is set up by circling back and away to get Trevor to step his right leg. На сгибе, видите, я, и теперь тащу вот. Можно сделать сюда, а можно сделать и сюда. Ну еще одно движение, посмотрите. Взял, и вот смотрите, делаю что. Шаг сюда, и вот теперь... Sergei hooks over Trevor's left arm with his right hand at Trevor's elbow. From here, his left foot steps between his opponent's legs so that he can pivot his hips under Trevor's. As Sergei pivots, his left shoulder goes underneath Trevor's left shoulder and pulls down and forward. As Trevor hits the mat, Sergei keeps hold of Trevor's arm and lifts it slightly to look for back points. This technique is difficult to learn, but it works well when your opponent reacts to the previous move by stepping his leg back. From here, Sergei hooks his leg on the inside of Trevor's with his left foot hooked around Trevor's ankle. Sergei hops his right foot in as he simultaneously pinches his left arm up and in, underhooks and lifts with his right arm and pivots his left knee up and to the left as he back arches Trevor over his left shoulder. Watch how Sergei's left knee pivots as he hops his right foot in. Работа идет за счет этого бедра. Вот посмотрите. Забрали. Теперь я делаю, смотрите, сюда шаг. Я вот сейчас, смотрите, плотно, видите, плотно забрал. Зацепил там ногу. Я ее зацепил. Видите, смотрите, как я зацепил его. О, мой носочек. Вот. Носочек вверх. Носочек вверх. И теперь смотрите, что я делаю. Бедро на колено уходит внутрь. И теперь смотрите, вот. И без остановки я бросаю. Посмотрите. Вот мы ставим, и теперь я делаю. Другой раз, это смотрите, вот. И бросаю. Вот в таком положении концовка. Another way to get into a Russian is off your opponent's shot, as Sergei shows here. Руки и ноги через плечи, броски мельницы. Много есть позиций броски мельницы. Первая позиция. Соперник проходит мне вот в эту ногу вдаль. Проходи. Вот. Очень хорошо. Когда я его встречаю, он проходит, смотрите, я его встречаю, проходи еще раз. Видите? Я рукой проводил, я его провел рукой. Ногу убираю, соперник здесь. Возвращается. Смотрите еще раз. Вот возвращается, вот она. Я провожаю рукой, посмотрите, самое главное, проводить рукой еще раз, смотрите, вот мы ставим его. Вот.
Я могу сделать засагивание. Тоже можно сделать. Но мельница чем хорошо? Потому что захват медленно. Видите, вот. Поднимается, вот она. Бросок мельницей. Вот в таком положении держу я руку. Сейчас меняю ноги. Быстро сел. Сейчас This technique works very well in combination with other techniques. руки сбоку. Anytime Sergei can get his opponent to step his legs back, this technique is open. Sergei can fake a leg shot, fake hooking the near leg, or even fake reaching around for the far hip to get Trevor to step back. И только я использую, смотрите, одно движение делаю, смотрите, о, и потом продергиваю соперника назад. Еще раз посмотрите. Обозначаю мельницу. Он отбрасывает From ноги, here, смотрите. Sergei pulls Trevor's arm down and forward to the mat. Но только когда From он here, he goes around behind бросил ногу Trevor. далеко. Еще раз. Посмотрите. Еще раз. Оп. И дальше. Еще раз. Ну. Оп. И вот теперь смотрите. Провожаю. За счет движения руки. И последний раз быстро смотрите. О. Следующее положение. Now we will look at counters to the Russian arm tie. The first, and probably easiest, Значит, первое, is to free the wrist of the controlled arm. эту кисть. When reaching for his opponent's left wrist, Sergei reaches under his left arm to get control of Trevor's wrist. Посмотрите, что я делаю. Я, He then моя рука, twists it смотрите, forward as he pulls it away from his arm. Я срываю. Еще раз посмотрите. Вот. Once his left hand is free, he immediately comes up into an underhook. Посмотрите еще раз. Забираю руку плотно. Вот. Смотрите, что делаю. Я толкаю него, смотрите. Снизу срываю, смотрите. Оп. И сейчас забираю руку. Вот сейчас я контролирую кисть. А авто уже можно сделать и перевод, и уже много уже. Но самое главное, сорвать захват. Очень важно. Следующее положение. On this next counter, Sergei changes Trevor's good position into his own offense. Держу сюда. Потом делаю, смотрите, By сюда. controlling Trevor's far wrist, or by controlling his head, Sergei circles Trevor so that he steps his left foot forward. Зацепил ногу изнутри. From here, Sergei takes a small step to his right with his right foot, then drops his elevation and trips with his left leg. Пропускаю плечо, сажусь сюда. It's very important that Sergei get his left shoulder below and to the far side of Trevor's head. It is also important that Sergei drive his left arm across to Trevor's right side before he trips. Смотрите, вот, он стоит так, или здесь, или здесь. Here we see Sergei do the same technique with his right hand initially on Trevor's head. Ухожу за ним. Плечо расслаблено. Here he sets up this technique by controlling Trevor's far shoulder. Ногу сюда, а потом снова сразу вот. Вот. И сейчас сажусь. Использую ее давление. Следующее движение. On this technique, Sergei brings his right arm up to control Trevor's neck. Sergei then circles Trevor back to get him to step his left leg. Посмотрите на эту ногу. From here, Sergei hops his right foot across and in front of Trevor as he simultaneously trips Trevor's left leg below the knee and pulls down on the left side of Trevor's neck and head. In order for the move to work, it's important that he is able to transfer his opponent's weight to his left foot. Он плотно держит. Еще раз. Видите, он плотно держит, плотно. Видите, я стою, стоит, потом делаю. И сразу вот. Ухожу за ним. Следующее положение. On this move, it is good if Sergei's opponent is pressuring into him. А сейчас наделаю From here, Sergei takes a little step forward and across with his right foot. At the same time, he simultaneously pushes on Trevor's left shoulder with his right hand, blocks Trevor's right foot with his left foot, and with a lifting and spinning motion, he rotates Trevor to the left. Одновременно смотрю. It's very important that Sergei has good rotation to his left, and it's also very important that Sergei keeps his hips forward as he rotates Trevor. Очень важно толкнуть вперед. Медленно, еще раз посмотрите. Вот. О, видим. Видим. О. Может упасть он только на колени. Вот такое положение встать треба. Нет, тюрь, но такое. Смотрите. Вот и делаю. Плотно держишь, смотри, что делаю. О, вот. Очень часто бывает вот так. Когда соперник падает на колени, я... Самое главное, сделать хороший толчок. Сюда смотри. О. Видите? Вот еще делаю. Вот. As Trevor falls, Sergei needs to sprawl a little as he spins behind. Otherwise, Trevor will very often grab a leg. Соперник держит, значит. Мы делаем, смотрите, что я отхожу. On this technique, Sergei grabs Trevor's head and pulls Trevor down and forward to the mat. Потому что если я буду It is так, important он that Sergei not reach his right arm up to Trevor's head. может взять меня
Watch how Sergei, with his right elbow always down, reaches around Trevor's head. From here, Sergei immediately sprawls back to bring Trevor down to the mat, and then spins around behind. As he brings Trevor down, it is important that he pull his left arm out. Очень важно держать голову очень плотно. Смотрите, вот. Не так. А вот смотрите, я сюда, а потом вот с давлением. Коротким движением забрать. Потому что если так, вот да, видите? Если так, соперник уходит туда. Ну я сначала сюда, а потом сюда. И вот сейчас он хочет поднять. Давай, вот видите, я сюда. Вот. Отбросил ноги и теперь нашел назад. Следующее движение. Соперник делает, смотрите, я могу сделать. Что я тоже могу сделать? Еще раз. Мы сделаем движение раз, сделали два. И теперь сделали три. И еще можно, значит, следующее положение мы будем делать. Now we will look at ways to score from the underhook position. Вот это положение. With Sergei's hand to the opposite side as his underhook, he can drag. This can be set up by either faking a leg shot to the same side as the underhook, or by pushing into Trevor to get him to push back. When Sergei drags, his right foot takes a little step to the side that he is dragging. When dragging, Sergei pulls Trevor's arm across and down. Моя рука это идет сюда, он отбрасывает ногу, и теперь я, смотрите, вот спокойно перевожу его в паттер. Используя инерцию. Следующее движение. Посмотрите, я делаю что. On this shot, it is important that the head be on the same side as the underhook. From here, Sergei tries to hook Trevor's near leg with his left leg. If Trevor doesn't react, Sergei will drop his elevation and take a single leg as he does here. If Trevor reacts by pulling his leg back, Sergei hops across with his left foot, blocking Trevor's left ankle. Here, Sergei shows an incorrect way to step across. Notice also that Sergei's right arm pulls Trevor's arm across and forward. As Sergei throws Trevor, he wants to put him down right in front of him. It is a mistake to try to throw your opponent far. He should hit the mat close to where your feet are. Захват плеча. И теперь ни право, ни лево. Раз. Вот теперь я спокойно контролирую соперника здесь. Следующее движение. Такой With захват. Sergei's head on the same side as the underhook, Sergei pushes Trevor's head away. Можно захватить мои ноги, видите? This not only blocks Trevor's offense, Отжимаю. but it gives Sergei enough space to clear his head for a high crotch. Notice Sergei's head is on the outside when he is in on the leg, and notice his left leg is up. Сначала как будто бы ухожу назад. As he shoots, his underhook hand helps pull Trevor by. Вот эта нога на колено между ног. Посмотрите. Вот посмотрите сюда еще раз. Вот. Сначала отжал, а теперь, смотрите, делаю шаг. Сажусь сюда, и теперь сразу меняю руки. Оп. Ноги берут здесь. Notice that as Sergei switches to a double leg, his right arm guards to Trevor's far knee and not up to the thigh or hip. Вот, посмотрите, как это будет. Быстро. Я сюда иду, а потом я делаю вот. И вот сейчас этой ногой спокойно я толкаю и заканчиваю здесь. Теперь, очень Here, часто. Sergei shows a body lock. Стоим в этом положении. Вот рука. His head is on the same side as the underhook, and he has wrist control on the opposite side. Теперь, смотрите, я To set up the technique, Sergei pulls and moves away slightly on the underhook side to get Trevor to step his right foot. Мы боремся. From here, Sergei steps his left foot behind Trevor's left leg Не здесь, and понимаете? drops his elevation slightly to lock around Trevor's body. Здесь, вырываю руку. Sergei locks his arm slightly above Trevor's left elbow to stop Trevor from pulling his left arm out. Спокойно. From here, Sergei back arches and turns to his left. Посмотрите, вот стою. Вот. Медленно, вот. Этой рукой качаю сюда. Стоп. Качаю сюда, смотрите. И вот сейчас, смотрите, вот. Спокойно заканчиваю соперника броском. Очень важно. When changing elevation, it is very important that Sergei's hips are tight to Trevor Позиции. so that Trevor cannot attempt a headlock. Быть инициативным здесь. Вот смотрите, делаю что. Сюда, а потом сразу вот сюда. И теперь подставляю, бросаю. Бросаю назад. Теперь следующее This next положение. Очень technique хорошее.
Sergei begins by faking a leg shot on the underhook side. Взялся рукой, теперь As his opponent reacts, ногу. Sergei pulls Trevor to the mat with an underhook and with his right hand, Вот посмотрите. pushing Trevor's head down. Вот, сюда. It is important that as Trevor goes to the mat, Sergei pulls his underhook arm out a few inches. Самое главное, не If he оставить. doesn't do this, his opponent very often will control the underhook elbow. Теперь смотри, соперник в каком положении. Once Trevor is on the mat, it is best to spin immediately, but sometimes you will need to use a front head and arm. Вот делаю. Вот. Also notice that as Sergei brings Trevor down, he circles towards the underhook side. Еще раз. Когда он стоит в этом положении, посмотрите, вот. Вот сейчас очень легко, смотрите, вот. Очень легко продергивать. А сначала рука у вас была рукой, захватом руки. Был у вас захват руки снизу. Вот мы делаем еще раз, смотрите. Вот я обозначаю, теперь смотрите, соперника, моя нога уходит. Вот. Следующее положение. From this underhook position, with his head on the opposite side of the underhook, Sergei circles back and right to get his opponent to step his right leg. At the same time, his right arm is over the top of Trevor's left arm. From here, Sergei rotates his body 180 degrees as he drops his left knee under Trevor's hips. With his right arm clamping down on Trevor's left elbow and his left arm holding onto Trevor's upper left arm, Sergei tosses Trevor forward and down. Я, смотрите, делаю сюда. Сюда ногой руку. И вот теперь сажусь и бросаю за руку. Но важно, чтобы шагнул этой ногой. Посмотрите. Рука снизу. Но я буду бросать. Notice Sergei's left shoulder goes underneath Trevor's left shoulder. Сюда. Раз. И потом вот сразу вот. И контролирую заход. Следующее положение. From this underhook position, Следующее положение. Рука Sergei will снизу. foot sweep his opponent Теперь toward смотрите, the underhook side. Вот толкает меня. Смотрите, я сбиваю, подсечку делаю. По две ноги. Самое главное. To do this, it is important that Sergei posts his right hand on Trevor's left shoulder so that he can turn Trevor's body. Для этого я захватил плечо плотно. И теперь It смотрите, is also поступаю. important that Sergei step in with his right foot and that his hips are forward as if lifting. From here, Sergei blocks Trevor's right foot with his left foot as he lifts and rotates Trevor over the posted foot. Потому что когда я буду делать, смотрите. It is very important to pull on the underhook side. The motion is as if Sergei were trying to spin Trevor around his left shoulder. Вот, смотрите, вот. Notice that Sergei finishes in a headlock position. Таким положением сел. Забрал. С этого положения соперник A foot переступает. sweep attempt can be used to set up a leg shot. Я беру, делаю, оп, оп, Here, as оп. Trevor steps over Sergei's foot sweep, Тащу, он Sergei quickly lowers his elevation and double legs Trevor. Вот. Я сразу прохожу две ноги. Сразу прямо. Очень Notice that удобно. Sergei does not really penetrate much on the leg shot, Смотрите, я беру здесь. but changing elevation Получаю is вот very так. important. И вот сейчас, смотрите, я опускаюсь на колени и забираю ноги и опускаюсь на колено. Сюда. Но сразу. Надо очень быстро поменять. Also Моя notice голова. that Sergei's head is on the opposite side of his underhook, Вот здесь. and it is often possible for him to underhook both sides as he attempts the foot sweep. Можно сюда уйти. И вот он. Переступает. Еще раз даем. Смотрите, вот я. Вот. Ух. И я поднимаю. Заканчиваю. Голова. Запомните, что голова идет при этом броске только сюда. Потому On что Sergei's если leg голова shot, сюда, it is important that his head go to the side opposite the underhook. это уже плохое положение. Посмотрите. Очень удобно голову сюда, потому что здесь голова, смотрите, я беру вот медленно. Вот, и теперь смотрите, я вот сел, вот видите. Сел, встал и заканчиваю здесь, сверху. Следующее положение. On this offensive attack, Sergei starts with his head on the same side as the Я держу underhook контроль здесь, за кисть. and controls Trevor's far wrist. Сюда, и вот теперь смотрите, вот позвал руку. Плохо. Еще раз. Посмотрите. Здесь я держал за Sergei кисть, first теперь. circles his opponent to get him to step his left foot. From here, he lifts and punches his left arm across Trevor. Прямую руку соперника провожаю сюда. И беру за колено. Посмотрите. И скручиваю. Вот At смотрите, the я same рука- time, his right arm reaches for Trevor's far knee, and his left foot steps around. Еще раз посмотрите. Очень важно. Смотрите, сюда. И вот сейчас очень важно, смотрите. О. Я послал. И сразу ушел туда. Очень важно не сесть здесь, посмотрите. Очень важно не сесть перед ним. Посмотрите, вот хедлак. Вот.
Видите? Очень важно. It's very important that Sergei keeps his hips into Trevor as he changes elevation. А вот я стою прямо. Как прямо иду, смотрите, раз, и вот сейчас, смотрите, вот медленно. Вот. Оп. Потому что в этой ситуации, смотрите, вот в этой ситуации рука лежит здесь у меня, посмотрите, рука здесь, я тащу здесь, а вот это, смотрите, получается вот. Видите, вот получается круто. И вот я заканчиваю здесь. Держу все время вот под самое колено. Вот такое положение заканчивается. Еще раз. И важно руку соперника поставить вот сюда. Посмотрите еще раз. Смотрите, делаю шаг, и вот теперь вот сюда. Вот. И вот я заканчиваю. Прямо на нем. As on the previous technique, Sergei starts with his head on the same side as the underhook, and he has control of Trevor's far wrist. Also like the previous move, Sergei lifts with his underhook arm. From here he drops elevation and steps in with his left foot. He then locks around the bottom of Trevor's rib cage. Notice how Sergei lifts Trevor's left arm to get him to react. Once Sergei is locked, he back arches Trevor over the underhook side. Notice that when Sergei is locked, he is close to the elbow of Trevor's left arm. This stops Trevor from freeing the arm. И вот сейчас бросаю в ту сторону. Не в сторону руки. Можно бросать в эту сторону. Another option on finishing is to lift and then rotate Trevor over his left leg. Но туда удобнее. Почему? Потому что логично, он отбрасывает две ноги. Посмотрите, я иду. Вот сейчас смотрите. И концовка захвата. Следующая позиция. Often from the underhook position, the opponent will bury his head to block out Sergei. Смотрите, что я делаю. Я локтем, вот этим локтем. From here, Sergei lifts his underhook arm and slides it through to Trevor's neck where he locks his hands. Notice the lock here. Sergei slowly turns and drops his hips as he takes Trevor to his back. Еще раз, посмотрите. Это трудное положение. Watch how Sergei's left arm and shoulder force Trevor's right arm into an uncomfortable position. Вот с этой положения. Смотрите, мой локоть уходит вот сюда, видите? Оп. Вот, чуть-чуть немножко вот сюда. Потому что если Before здесь Sergei lifts and reaches with his left arm, he slides down a little on Trevor's arm. А вот теперь вот таким захватом. Notice how Trevor's arm is positioned here. Этой рукой захватить ногу не можешь. Смотри, пресс моей. Сажусь вниз. Очень плотный захват. To finish, lift Ни the head. вправо, ни влево не уходит соперник. Вот я держу, видите, вот. Очень плотно. Подворачиваться не надо здесь. On this technique, it is not important that Sergei rotate his hips in front of Trevor's. He only needs to sag as he rotates. Вот здесь коротко лежит, смотри. Оп. И вот сейчас, смотри, сажусь. И очень плотно, медленно ложу. As the opponent tries to rotate out of the first move, it is possible to do a headlock on the opposite side. Вот этой ногой он делает шаг сюда, посмотрите. Вот, я сажусь, смотрите, сюда, раз, он делает шаг сюда, потому что это что-то, вот, смотрите, что. Вот делал, смотрите. It is important that Sergei drop his hip elevation as he pivots his hips close to 180 degrees. Смотрите, я делаю сюда, о. И вот сейчас обозначится его, смотрите, вот. На другую сторону бросаю. Вот здесь нужен подворот. Notice that Sergei steps slightly across with his right foot to help pivot. Вот сейчас подворот. И четко держу. Контролирую. Рука снизу здесь. Рука снизу здесь. Оп. Все это ножкой. Может так. Потом поменять так. Еще раз. Важный подворот. Смотрите, вот моя нога стоит, смотрите. Я иду. Here, Sergei shows the footwork used on this headlock. Подворот. Так. Так, бросил. Еще раз. Посмотрите. Смотрите, у меня голова здесь, смотрите, я иду. И вот сейчас, смотрите, вот на руках. Вот сейчас. Соперник уходит туда. Видите, уходит. Вот, не очень удобно, видите. Вот. Очень удобно сидеть. Что? Посмотрите, это мы делали уже. Starting with an underhook position with his head on the same side as the underhook,
and with control of the far wrist, Sergei first tries to hook Trevor's near leg. As Trevor steps back, Sergei simultaneously rotates his hips, hops his right foot forward and across, and blocks Trevor's left leg below the knee with his left leg. He then throws Trevor over his hips. Notice on the throw that Sergei pulls Trevor's left arm forward and across as he tries to put Trevor on the mat directly in front of him. Notice that Trevor does not travel forward very much. Again, Sergei is in an underhook with wrist control, and his head is on the same side as the underhook. From here, Sergei tries to reach around behind to Trevor's lower back with his left hand. As Trevor reacts by stepping his right leg back, Sergei ducks under his opposite left arm. As he ducks, he pulls with his left arm on Trevor's hip. Notice here how Sergei gets Trevor to pull his right leg back. Главное, я спускаю сюда, соперник отделяется, и вот теперь, смотрите, вот голова здесь, смотрите, вот я делаю, смотрите, о, обозначаю, он спускается, смотрите, теперь делаю. Но вот здесь, посмотрите, как плотно скручиваю. Often, a good finish here is to grab the far ankle and drive across. Очень плотно, беру здесь, захват, и за туловище, и теперь очень плотно. Вот, видите, вот соперник ходит на живот. Еще раз, посмотрите. Watch how far Sergei steps his right foot as he ducks the far side. Вот он. Я тащу рукой и контролирую. Контролирую очень плотно таз. Таз и туловище здесь. Еще раз. Контролируем кисть. Это важно здесь. Контролируем кисть, это важно. Посмотрите, теперь я делаю, смотрите. О, а теперь смотрите, вот. И закончили. Было. By getting his opponent to react in the same way as the previous technique, Sergei sets up an arm drag. Как только отбрасывает ногу, мы сразу делаем перевод на другую сторону. Вот посмотрите сейчас. Мы стоим. Перевожу. First, Sergei fakes a shot to the underhook side, and then, taking a small step across with his right foot, he drags his opponent's left arm. Быстро делается вот так, смотрите. О. Еще раз посмотрите. Главное, как руки лежат. Посмотрите, здесь. Sergei lifts Trevor's left arm before dragging. This gets Trevor's elbow away from his body. Еще раз посмотрите, вот. Сюда и вот сразу смотри. Watch how Sergei's legs work. First, a little step with his left foot to get a reaction. Then a step across with his right foot as he pivots. Ничего опасного тут нет, вот в таком положении. Ничего опасного нет, я сразу иду, поменял ноги. Ничего опасного нет.